So hello guys, good evening everyone, and welcome back guys to Rio Academy. So as you all know guys, Rio Academy offers coaching guys in this competitive examination. We have just now finished up the coaching for PGCETs guys. I hope you are quite well aware of that. Many of the students have even obtained top ranks guys from our institute on the basis of the coaching that we have provided. So as you all know, now today we are here guys for this banking sector. Guys, IBPS examination for the probationary officers, those for the secondary officers. Rio Academy is back at your service in order to provide you coaching, in order to provide you training and help you all in order to achieve your dreams. So before starting up the class guys, I hope you have all joined in to the live sessions. So first of all guys, each and every day the classes will be conducted by Rio Academy on YouTube for all those students who are preparing for banking. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಇರಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀ, ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಕೋಚಿಂಗು? ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ಸಿ ಗೈಸ್, ದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್? IBPS ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ PO ಆ್ಯಂಡ್ SO ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವೀಗ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೈಸ್, ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀ, ಯಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ. ರೆಫರ್ ಟು ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಹಾಗೇನೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೈಸ್, ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಟಿ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದೆನ್ ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಗೈಸ್ ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಟು ವೈ ಏನಿದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಔಟ್ ದಿ ಮಿತ್. ಮಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಬಿಲೀಫ್ ರೈಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಪ್ಪ, ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಾದ ಇದು ಕೆಲಸ, ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್, ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ನೀವು ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿರಬೇಕು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಏಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 15 hours, 10 hours, 12 hours ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮಿತ್ ಗೈಸ್. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ IBPS ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. So first let me make one thing clear. Probationary officer and specialist officer. What do you mean by this? ಏನು ಅವರು ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? What does the banking sector wants from you? ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಓದಬೇಕು, ತಗೊಳಪ್ಪ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಮಾಡೋಣ, ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಇಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. Many of the students, they make a mistake here. They start solving a number of questions, which I think is a drawback guys. They start solving too many MTPs, too many RTPs. So ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, those are quite efficient, but you have to be productive. ನೀವು ಏನೇನು ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಏನೇನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, that should appear in the examination.
ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಯರ್ಸ್, ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟಾಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿನ್ ಅನ್ ಏಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೊ ತುಂಬಾ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಾನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ even after all these guys, we cannot guarantee, no one can guarantee that you are going to get selected. Guarantee basis ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. That is what the twist here is, guys. Competitive examination, especially in banking examination, ಅದೇ twist ಇರುತ್ತದೆ. Is student, as I said, not at all important. So first of all ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಔಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹಿಯರ್ on the platform of Rio Academy, I think each and everyone should be able to know something about. Okay, guys, so I am an mechanical engineer, guys. Professional agi obba engineer idhenri. So I am also an purchase analyst, I am also an SAPMM consultant. I worked in design sectors, and also guys for past 6 years I myself have been an aspirant in many of the competitive examinations. So as you can see, UPSCs, that is the Union Public Service Commission, Karnataka Public Service Commission, Chartered Accountants, PGCETs, IBPS, banking sector, RRBs. ಸೊ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟಬಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ನಾವು ಆ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಏನನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯು ಗೈಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು let us come back to what we were discussing. First of all ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, I hope many among you already know this, guys. ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. See, IBPS, this is an banking personal selection. It means that there are a set of banks. So banks in a group ಇರ್ತವೆ. Of course ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 11 ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲವೂ 11 ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, as you can see here, Indian Overseas Bank, Bank of Maharashtra, Punjab Bank, Indian Bank, Bank of Baroda, and all those things. ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆಯೋದು ನೆಸೆಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ IBPS ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ದೀಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಆಫೀಸರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಸರ್ ನನಗೆ ಇದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕು, ಪಂಜಾಬ್ ಬ್ಯಾಂಕೇ ಬೇಕು, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕೇ ಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 11 ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇವೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 11 ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದೆ, ಸೊ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಆಫೀಸರ್, ವೆನ್ ವಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಆಫೀಸರ್, they don't expect that we should start maintaining the ledgers, we should start maintaining the accounts. ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಪ್ ಟಿಲ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ NCERT ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಓದಿದ್ದೀವಲ್ರಿ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೈಸ್, ತುಂಬಾ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಅದು ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿಪ್ಪ, ಇದು ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ನೋಟ್ಸು, ಇದು ನೋಟ್ಸು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನಿಮ್ಮ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ರೀಡ್ ಗೈಸ್, ನಾಟ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಟ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ರೀ ಅದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಹೌದಪ್ಪ, ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನಾನು ಓದಲೇಬೇಕು,
I can do this, I'm meant to do this, I can do anything. That belief you should have. First of all, many of the students, they just write it on the basis of necessity. ಹಾಗೇನೆ ನಡಿಯಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, that intention guys, it is not quite easy in order to clear that. So I want to do it. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಗೈಸ್, ನಿಮಗೆ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯು ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, not only our Rio Academy, you join in any of the coaching centers, that will not be helpful. Coming back to the important point guys, coaching necessary idena? Okay, many of the students they get stuck here. ನಮ್ಮ graduation level ಆದ ನಂತರ competitive examinations ಗೆ apply ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಚಿಂಗ್ ನೆಸೆಸರಿ ಸರ್, ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾ, ಯಾವ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, which coaching should I choose, should I go to respective place, should I go to this or that. Okay. First let me clear that main point here. The first point is coaching is not at all necessary. Coaching necessary illa ರೀ, ಯಾವುದೇ coaching necessary ಇಲ್ಲ. Coaching ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು selection ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, that is another point that we cannot no one can assure that, it only depends on you guys. ಮತ್ತೆ coaching ಎದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್, what is the need that we should join your academy, why is it that we want to join? Okay, so first of all guys ನೋಡಿ, the pattern first of all paper ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. How the IBPS or the banking sector is analyzing the data and how is it that it is asking you the questions. ನಿಮಗೆ ಅದು questions ಅವರು ಯಾವ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, many students say that the question paper was too difficult, questions were from out of syllabus, questions we had never seen, questions they are not at all from the textbook, they are quite in a complicated manner, we needed tricks, we needed preparation, we needed 10 hours, we need 20 hours, time management and all those, correct? In order to identify that pattern, you first need the experience. It is the experience, previous year question papers you can solve, can get that experience. You can refer to notebooks, you can refer to the notes, you can refer to textbooks, reference books and all those things. The first point, if you join coaching center, you can eliminate that time. ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನೇನೀಗ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಗೈಸ್, ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗೋನ್ ಥ್ರೂ ದಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ದಾರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. And independently guys, you cannot replace experience, please remember that. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಓದಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ನಾವು ಹಾಗೇನೆ ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ that is not at all going to help out. So first you will save time, and secondly a well prescribed pattern, okay, will teach you according to whatever the pattern has been described by the banking sector. That is the okay. And one more important, sir, ನಾವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? Okay, first let me inform you guys, whatever it might be, follow one teacher. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬರೇ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. many of the students, they commit that common mistake. ಏನದು ಅಂದರೆ they focus on one topic for a particular teacher, and then they jump on to another teacher for the next topic, and then they move on to the next teacher again for next topic. So that will only eat up your time, because each and every educator has a different explanation according to himself. Some educator might explain one concept in quite a short way, or he can explain some other question in quite a legible way. Okay, so follow one teacher, and in 1 minute one question should be solved. That is a myth, guys. Okay, that is not at all possible. 1 minute ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ? ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. When our friends have practiced in the same manner and they have got selected, guys. Say, let me tell you, there are few questions which you will be able to solve in few seconds. Okay, there are few questions which will consume 2 minutes. There are few questions which you can just look and you can solve it at the tip of your finger. Okay, so time management is important.
1 minute 1 question, that is not going to work. You have to divide that. You have to divide questions which you can solve in completely. Okay, those concept ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅಲ್ರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಗ್ರಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. There are students who have quite a perfect grip in English, and there are certain other members who have quite a perfect grip in current affairs. So whatever your strong forte is, other basis ಮೇಲೆ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು. Focus on what your strong forte is. That will be saving up lots of your time. Okay. So now about the pattern guys, about the syllabus. So any doubts guys? So NM Modi fan club sir, qualification sir, how much percentage on BCom? Okay, so the qualification sir, all you need is a bachelor's degree. Okay, you need bachelor's degree for this examination. ಯಾವುದೇ bachelor degree ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. Let it be BCom, let it be BSc, or let it be any technical field, or let it be any medical field, you can apply. ಯಾವುದೇ apply ಮಾಡಬಹುದು. There is no restriction here. So Kyra, hi Kyra, good evening. I hope you are all doing quite fine guys. So I see here there were some negative comments. Nonetheless guys, the negativity always keeps on coming. We have to focus beyond that. Okay, so coming back to the syllabus guys, syllabus ಏನಿದೆ, according to syllabus preparation I'll just give you an overall look. Syllabus ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ, examination ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ನಾವೇನ್ ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ, that I'll let you know guys. So now let us move on here to the next forte. Yes, about the selection process. Okay, see already many among you should be knowing that. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿದೆ ಅದು. Selection process 3 stages ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ. The first is prelims, mains guys. Okay, the prelims final paper, that is mains, interview. The first question here, important question ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, why 3 stages? 3 stages ಎದಕ್ರಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 200 marks question paper set ಮಾಡಿ we could have moved on. Correct. Why did IBPS banking sector keep on 3 different examinations? Okay, so many among you might say, sir, students ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, that is quite at all important. But one more thing, let me tell you, IBPS doesn't really care. Sorry, IBPS, it doesn't really care whether you get selected or whether someone else does. For example, ಈಗ 3000 ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಏನೋ ಲೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆದಿದಾರಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗೆ, ಆ 3000 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. They don't care whether you get selected or not. All they want is they need to hire 3000 members. That is important. So do you know how many members apply for the IBPS PO examination? Last year guys, nearly about 5 lakh students had applied. 5 ಲಕ್ಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷ. Okay, 2021 I guess, 2022. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 4.5 lakh ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಅಪಿಯರ್ ಆದ್ರು. Okay, only guys 20,000 members went into the interview ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು 20,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, they selected the positions that they had applied for. Okay, so what I mean to say here is, the supervisor who sets in the paper, he wants the student to come out of this pressure. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Each and every student experiences this pressure, not only the pressure of study but also the pressure of their individual lives. They are looking for candidates who can handle this pressure, who can handle this entire data. Even if they do not get quite good marks in prelims, they have to make it out in finals, because overall format, final and interview, those marks will be counted. Okay, final and interview, those marks will be counted. So 3 stages have been divided because they want you to get a hold of this subject. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಕ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ನೋ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್. They just want a person who can handle those questions, who can understand those. Suppose you are a probation officer. Okay, tomorrow if you turn out to be a probation officer, and if they give you any data, they ask you that a person comes into a bank, ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, 10,000 rupees ಅವರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಂತರ 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ, ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್.
you have to pay them a compound interest of 10%, assume 10%. So then what you are going to do, you should know what interest means, you should know how to convert that percent into amount. So that is the basicity that they are looking for. Okay, so keep on working smart. Hard work first of all you have to do, only after that you can be able to solve with the smartness. And after tons of practice guys, only then you will be able to come up with short tricks and tips. Please don't especially focus on tricks and tips itself. It is very important that you understand the concepts. A method ಏನಿದೆ, question ಏನಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ first of all ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. You should have a well developed grip. It is not important that how many questions you are solving. It is important the same question how many times you are solving. ಒಂದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, that will be counted here. So there are three stages. Okay, three stages you already know. Prelims, as you can see guys, 100 marks will be there. Prelims will be having a 100 marks paper. Okay, it will be MCQ paper, objective. Even prelims and mains both will be objective. In mains what happens is there will be an additional paper, descriptive paper ಒಂದಿರುತ್ತದೆ mains. I'll explain you now. So then it comes to your interview. Here interview ಗೆ 100 marks ಇರುತ್ತೆ. When you finally clear out the main examination prelims, then you will be having 100 marks for interview. Sorry, pardon me guys. So about these prelims 100 marks, how is it that it is distributed? 100 marks ಇದೆ, syllabus ಏನೇನಿದೆ, mathematics ಇದೆ, okay, English, yes, current affairs, okay, reasoning, yes, so take out those books, start solving, start preparing, start reading from morning to evening. That is not going to work. ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ರೀ. So you need a proper planned strategy. And how much time is necessary in order to prepare, in order to clear all this? Many of the students, they have that misunderstanding that you need tons of preparation, you need 6 months, you need 5 months, 1 year. Okay, many of you might be going into that phase guys. Not at all necessary. 2 months of rigorous and efficient consistent practice is more than in order to clear this exam. Okay, so now first let us focus on the subjects that are included in the prelims, preliminary examination. ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡೋಣ. As you all know guys, these are mainly divided into 3 subjects: English, quantitative and reasoning. So first let me ask you, why did they include logical? Logical eduk tagondru? Mathematics they could have taken say maximum marks is 35. Mathematics only the quantitative part they could have taken as 70 marks. ಇದನ್ನೇ 70 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಲಾಜಿಕಲ್ ಎದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವರು? Because as the name suggests guys, reasoning ability means you have to understand the reasons. Suppose tomorrow a customer comes to your bank and he says, sir, I can't afford to pay the loan, so what am I going to do? Okay, ನನಗೆ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you shouldn't face them with anger, you shouldn't face them, you should face them with calmness. You have to think. ಅವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟಿದೆ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್. ನಿಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವರು. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೇರ್, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬಿಲಿಟಿ. Okay, on that basis 35 marks here, maximum marks 35 marks, 35 questions will be asked. Okay, so timings ನೋಡಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ, 20 minutes, 20 minutes and 20 minutes. So many of the students they get stuck here. Quantitative ಗೆ 20 minutes ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ 20 minutes ಬೇಡ ಸರ್, ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಕಾರ ರೀಸನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. That happens guys due to lack of your proficiency, due to lack of your practice. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆಗಿದರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. So now English language means it has a tons and tons of concepts. Should you keep on reading all those? No guys, ಎಲ್ಲ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೇನು ಓದಬೇಕು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಓದಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. ವೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ರೀಸನ್ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Because they want you to think that one wrong step can take away something.
ಏನೋ ಒಂದು ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟುಮಾರೋ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಆಫೀಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮನಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಣ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಒನ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಂಟೈನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. ಯು ಶುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Oh, this might be A, this might be C, D. Okay, just let us go on with this. Okay, that is not going to work out. So for that reason, negative marking is 0.25 negative marking irutte. Okay, so totally 100 marks, guys. 1 hour time, 60 minutes time irutte. 60 minutes timing with respect to each and every subject. In 20 minutes have been divided into different sectors. Now I will be conducting quantitative part, guys. Quantitative aptitude I will be conducting myself, and of course another one of the top educator will be conducting. The entire team will be conducting all these different subjects in their own experienced and well perspective manner. Okay, so now mains, that is the second stage, correct? Mains is second stage. First of all, many of the students say, sir, we have gotten stuck in prelims itself. So non-reach Purti, how many vacancies are there, sir? See, about this is for the upcoming examination. ಈಗ next to 3000 vacancies ಅನ್ನು open ಇವೆ. Notification ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. Okay, in November the mains examination is going to be conducted. Not for that, guys, but after that the next to upcoming notification ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. So salary ಎಷ್ಟು, sir? Kaira. So basically for probationary officer, the initial salary will range from 51 to 55,000. Okay, salary will start on from 51 to 55,000. So it is the highest post that you are ever going to get at an entrance level. Entry level ಅಲ್ಲಿ directly ಒಳ್ಳೆಯ post ನಮಗೆ banking sector ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ probationary officer, that will be the entry level top position. So salary definitely will be going to be high. So BCA applicants are eligible, sir. Of course, BCA applicants, so bachelor's degree ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದಿರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. Last date ನಾಳೆ, sir. Yes, I told you, ma'am. So this is for the what for the upcoming January ಅಲ್ಲಿ examination ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ರಿ. So about notifications, of course ಎಲ್ಲ details ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ the next sir, that is Giridhar sir, he'll be conducting a logical class. Okay, logical reasoning. He will explain you in quite detail with respect to what the preparation is going to be. Okay, the batches are going to start up soon, right? Batches so soon start ಆಗ್ತವೆ. You know, in 15 days ಅಲ್ಲಿ we are going to launch up the batch here. Okay, and the batch will be conducted online basis ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. And like ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ guys, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So Kaira, so because of you I scored well in PGCET examination. So Kaira, that will be your intention, ma'am. Okay, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ರೀ ಅದು. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು. That was the passion which brought you up, but nonetheless thank you for that wonderful comment. So within 15 days we are going to start up the classes with respect to the banking sector. Okay, so now about coming back to the second phase mains examination. So mains examination, just an overlook, will focus after the prelims here. Okay, initially we'll focus on the preparation of prelims, then we'll be coming back to mains examination. But nonetheless, I'll just tell you how the mark distribution is going to be. Okay, so see here, of course there are going to be 5 subjects here. One more time, it is an MCQ, objective type paper irutte, and here additional again English language descriptive irutte. You have to write an essay on basis of language English, letter writing and essay. 25 marks, guys. 25 marks totally will be given to you. 30 minutes ಕೊಡ್ತಾರೆ. Okay, you will be given 30 minutes after the end of completion of these objectives. Objective papers, reasoning, English, data and general economy. You will be having how maximum marks 60 and number of questions 45 questions. Of course, section A, section B ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಬರ್ತವೆ. There will be 2 parts, A part and B part. Of course, marks distribution will be explained later. Okay, and then 35 marks will be having 40, 35, 60 marks distribution overall format, guys. For 155 questions you will be having totally 200 marks.
And in order to solve all these questions here, in order to solve 155 questions, 3 hours will be given. 3 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ 155 questions ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. Those 3 questions, 3 hours for 155 questions, guys, is more than sufficient if you keep on working effectively. Okay, and one more thing, revision is the key here. Revision, many of the students don't focus on revision. That is a great drawback, guys. You keep on reading everything, and if you don't revise, I can assure you, cannot be sure that you are going to be selected. So revision is the key. Of course, you will be doing all that. And after 3 hours, ಈ 3 hours ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, you will have to write in an essay, or you will have to write in a letter. For that, of course, 30 minutes, you will be giving about 25 marks. 25 marks ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. Okay, so about this was the second stage, guys, mains paper, and after that final interview irutte. And why interview? Because see, many of the students, what they do, they start on reading morning to evening, problems, morning to evening, study. That approach, you will not be able to clear any of the competitive examination. You have to socialize agi ಮಾಡಬೇಕು, socialize ಇರಬೇಕು ನೀವು. You should also study, you should also speak to people. Okay, it's not like that you'll go into a room for about 1 year, will cut off with your friends, your families, just keep reading, and after that you cannot assure that you are going to get selected. Okay, so there is an approach, there is a technique. They don't want to take out your life. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಲ್ಲ ರೀ. Okay, so you have to keep on with your life, and then you have to take it as part of your responsibility and then solve. And for that you need a proper approach. ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬೇಕು. Okay, I told you guys, follow any teacher that you want, but follow only one teacher from first to last. First in the last ವರೆಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. And please follow only one method. ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. Don't take in tens of different of method. We'll be discussing that while we start up with the class. So the next stage, guys, last stage, that is the final interview, the interview stage. See, why am I telling you this? Okay, why am I telling you that there are interview, that is the last stage, preliminary and mains? Why did I tell you that there are 3 stages? Because I want you to know that the journey that you have to go through. Okay, our journey ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. Always keep remembering that this is the journey that you have to follow. Many of the students, what they do, they focus on prelims, they clear the prelims, and for mains they don't know, they are empty. Okay, for that you need to have a well defined plan, guys. Preparation you have to make in for mains only directly. Mains and prelims are connected, guys. Preliminary exam is just an entrance test. After that you will be writing mains. After that the personality personality test will be conducted. Interview, guys, of course the interview will be conducted for 100 marks totally. Okay, totally you will be having about how much, guys? 100 marks. So first of all, 100 marks for preliminary, then it is 225, yes, 200 something marks for mains, I just showed you, and then 100 marks here for interview. And please remember that the ratio will be 80 to 20. The ratio will be what? 80 is to 20. It means 80% of your weightage will be given to the main examination. Main examination ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು 80% ತಗೊಳ್ತಾರೋ, and remaining 20% will be on the basis of your interview. So it will be on an division basis. Division basis ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So interview ಕೂಡ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, that is the last stage, and of course we will be discussing about that too, guys. Okay, so any question initially with respect to this syllabus? So BK, book list kodri sir. See, like I told you, sir, you can find tons of books, you can find thousands of books, but please understand, this is very important. And refer any one book. ಯಾವುದೇ ಒಂದು book ಅನ್ನ refer ಮಾಡಿ, and refer the book which you are able to understand. Okay, don't just pick out the book which is flowing in the market. You have to prepare notes. Please remember, preparation of notes is very important. You have to have your own notes. On the basis of your notes itself, you will be able to clear it. Okay, ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ನೋಟ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಮರ್ಜ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್.
compact preparation, that will be a drawback here guys. So you have to make in clear preparation, clear ಮಾಡಬೇಕು according to syllabus, how much should be read, how much what time should be spent, and how much we have to eliminate. Okay, everything will not be asked in your examination. Suppose you have a topic of about 10 papers or 10 pages, all the 10 pages will not be asked. Whatever it is important, you have to take it, and what is not important for the examination, you have to keep it aside. Okay, you can read it later if you want guys. Okay, that is not an issue. Yes, I'll be conducting like I said guys, I'll be conducting the quantitative part, quantitative aptitude. So myself and there is another educator, Mr. Chandrakant, I hope. So he's a really terrific person. He too is quite well experienced, well versed. And of course, Giridhar sir will be conducting the logical part, Tipesh sir and Ravi sir. These are all the aces that we have at the Rio Academy. Definitely will be here guys in order to help you and in turn help us. So there are so many books in market, I am confused. So be careful, that is what I'm saying sir. That is what I'm saying. So confusion, see, this is the world of internet guys. This is the 10th generation, correct? So the presently you have everything. We have the internet, we have availability of books, we have everything. So the confusion part is, sir, what should we read? Okay, the selection part is going to be quite difficult. See, in order to select in between good and bad, it is okay. You can definitely say that, oh, this will be bad, this will be harmful, and this will be good. But when it comes to selection in between two right things, two good things, then it is going to be very difficult. So ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬುಕ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೇ ಇವೆ. So about the following of books guys, I would suggest that you make your own notes. ನಿಮ್ದಾಗಿನೇ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಅವರು ಕೊಡಲ್ಲ ರೀ. ಓಕೆನಾ? So here on the platform of Rio Academy, of course we'll be providing you all the Telegram channel and WhatsApp group will be uploading, especially in Telegram channel, all the notes will be uploaded to you in PDF format, not at all. And okay, so the classes will be will be started on YouTube from today itself. Daily the classes will be conducted. Banking avariga, the classes will be conducted in both English and Kannada. Okay, English ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ affectionate response that you are showing guys. Thank you. So any questions guys? Any questions idre keli guys with respect to banking examination, with respect to the preparation or the strategies that we are going to follow. If any questions, comment section alli keli. Okay, so no questions guys. Any questions illari? Questions idre keli. Kaira sir, ನೀವು ಬರೀತೀರಾ? No ma'am, I will not be writing. I have already written it out. So can you guys see me? Okay, is the video clarity available guys? Okay, am I visible guys? ಕಾಣ್ತಿದೀನಾ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ? Or is there any technical glitch guys? Let me know. No, okay, just a minute. Okay, so that is it guys, because I think there is some technical glitch here. Okay. Okay, fine. So I am visible, right? Okay, sir, you can apply. Anyone can apply because tomorrow I think is last date, which is going to be. So nonetheless, you can also apply furthermore. That will be conducting classes. So thank you guys for joining in on such a short notice. The classes will
started within 15 days. And of course, daily classes will be conducted on YouTube. YouTube ಅಲ್ಲಿ classes daily conduct ಆಗ್ತವೆ. So let it be first time for first time whoever is preparing for the examination. You can make a rigorous preparation because like I said, you also need that experience too. Okay, so you can join in on our platform, guys, Rio Academy. That is why we are here, in order to help you all. Definitely we'll be able to do. Okay, so thank you guys once again for joining us live. So once the classes are started, to join us on our platform of your Rio Academy, and then classes will be once again conducting on time basis. Okay, so all the details will be discussed furthermore, guys, in the next class. Okay, so thank you Kyra, thank you BK, Santosh, and all my friends will be watching me later. And Ray Spurti, Nivu Kudari, thank you once again for joining in, guys. So be seeing you again, guys, in the next class, and do like the video, subscribe my channel, share my. Okay, so thank you, guys. Bye, guys.